Hi friends, welcome and welcome to Mr. and Mrs. YouTuber. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பீட்சா சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிள், வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே நம்ம செஞ்சிடலாம். ஸோ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நான் ஒரு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பவுலில். இதுக்கப்புறமா நான் 4 மீடியம் சைஸ் தக்காளி வாஷ் பண்ணது அதை போட்டுக்கிட்டேன். அப்புறம் 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் அதையும் போட்டுக்கிட்டேன். அப்புறம் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ அது வரைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் யூடியூபர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.